La mañana en la mansión Ortega había comenzado con la misma rutina impecable de siempre, los jardineros cortando el césped, las cocineras preparando el desayuno, y Rosa, la fregona, arrodillada sobre el suelo de mármol frotando con empeño para dejarlo brillante como un espejo. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando el teléfono sonó con urgencia en el despacho del señor Alejandro, el poderoso empresario dueño de la casa. Era la niñera de Matías, su hijo de apenas un año, avisando que no podría presentarse ese día por un problema familiar. Alejandro, con el seno fruncido y la agenda llena de reuniones que no podía cancelar, se quedó sin respuestas. No había plan B, el niño, ajeno al mundo de negocios de su padre, comenzó a llorar desconsolado desde la habitación principal, su llanto atravesando los muros como un llamado desesperado. Los empleados se miraban entre sí, ninguno queriendo cargar con la responsabilidad de atenderlo, todos sabían que don Alejandro era un hombre exigente, de carácter fuerte, y temían cometer un error. Fue entonces cuando Rosa, con las manos enhumidas por el agua llavanosa del balde, se levantó instintivamente y caminó hacia donde estaba el bebé. Nadie se atrevió a detenerla, aunque algunas miradas la siguieron con incredulidad, que podía hacer una simple fregona. Al entrar en la habitación, Rosa encontró al pequeño Matías con el rostro rojo, las mejillas húmedas de lágrimas y los bracitos estirados suplicando consuelo. Algo en su corazón se quebró al verlo así, indefenso y solo. Sin pensarlo dos veces, lo tomó en brazos y lo acunó contra su pecho, murmurando palabras dulces que poco a poco comenzaron a calmar el llanto. Recordó entonces a sus hermanitos menores, a quienes había cuidado cuando apenas era una niña, y comprendió que el instinto materno no dependía de títulos ni posiciones, sino de amor. Afuera, los demás empleados cuchicheaban, nerviosos ante lo que podría pasar si el señor Alejandro se enteraba de que la fregona había osado cargar a su hijo. Pero en ese instante nada de eso le importó a Rosa. Ella solo pensaba en que ese bebé merecía ternura, aunque viniera de las manos más humildes de la mansión. Rosa permaneció un rato meciendo a Matías, pero pronto notó que el pequeño se retorcia incómodo, con la rápida humida y el panal cargado que desprendía un olor desagradable. Nadie parecía haberse ocupado de su cuidado desde hacía varias horas, y la ausencia de la niñera se sentía más que nunca. Miró a su alrededor buscando una solución rápida. La habitación estaba lujosa, llena de muebles caros y juguetes de diseñador, pero ninguna practicidad a la mano, ni una bannerita para bebés, ni ropa limpia al alcance. Con paso decidido, y sin pedir permiso, Rosa llevó al niño a la cocina, donde conoce cada rincón como la palma de su mano. Ali, la gran Tarja de acero inoxidable brillaba impecable, recién fregada por ella esa misma mañana. Dudó un segundo, consciente de lo impropio que resultaba usar un lugar de trabajo para algo tan delicado, pero el llanto del bebé la apuró, llenó la tarja con agua tibia, probándola con su muñeca como lo enseñó su madre, y dejó que el vapor suave envolviera la cocina. Con un cuidado reverente, desvistió al pequeño, que gimoteaba con los ojitos empañados de lágrimas, y lo sumergió con lentitud en el agua. De inmediato, Matías dejó escapar un suspiro y se quedó quieto, sorprendido por la calidez que lo rodeaba. Rosa comenzó a enjabonarlo con ternura, usando apenas unas gotas de jabón neutro que encontró cerca, mientras lo tarareaba una canción de cuna antigua que resonaba con la dulzura de su infancia. El bebé, relajado, sonrió entre burbujas, chapoteando con sus manitas, y Rosa sintió un nudo en la garganta, una mezcla de nostalgia y alegría. Mientras tanto, en la entrada de la cocina, algunos empleados observaban la escena con ojos abiertos,
unos se tapaban la boca para ocultar su escándalo, murmurando que don Alejandro despediría a Rosa de inmediato así ligaba a ver aquello, otros, en silencio, se conmovían al notar la paz del niño en brazos de la mujer más humilde de la casa. Rosa, sin embargo, estaba ajena a las miradas, porque en ese instante no era la fregona de la mansión, sino una cuidadora entregada, una madre sustituta que solo quería dar el bienestar a una criatura inocente. Mientras sacaba al niño del agua y lo envolvía en una toalla limpia que tomó de un instante, su corazón latía fuerte, sin imaginar que el destino le llegaba una carta peligrosa. El Padre Millonario estaba por regresar. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe y el eco de pasos firmes resonó en el mármol del vestíbulo, anunciando el regreso inesperado de don Alejandro Ortega, quien había decidido cancelar una de sus reuniones porque su mente no dejaba de distraerse con la preocupación por su hijo. Mientras se quitaba el abrigo y dejaba su portafolio sobre la mesa, un sonido lo detuvo en seco, no era el llanto desesperado al que estaba acostumbrado, sino una melodía suave, un terrario casi angelical acompañado de pequeñas risitas infantiles que parecían brotar desde la cocina. Con el seno fruncido, Alejandro caminó siguiendo la música, y al cruzar el umbral de la estancia se encontró con una imagen que lo desarmó por completo. Rosa, la fregona de la casa, sostenía a su hijo Matías entre brazos, envuelto en una toalla blanca y todavía con gotas de agua resbalando por su piel rosada, mientras el pequeño reía carcajadas, completamente relajado y feliz. Por un instante, Alejandro quedó paralizado, incapaz de comprender lo que veía. Los demás empleados que rodeaban la escena se quedaron mudos, esperando con terror el estalido del millonario, convencidos de que gritaría o despediría a la mujer sin pensarlo. Sus ojos fríos de empresario se fijaron en la Tarja humida, con un par de burbujas de jabón que delataban lo ocurrido, y la sorpresa lo recorrió el cuerpo como un relámpago. El aire en la cocina se volvió denso, pesado, nadie respiraba, hasta que Alejandro, con voz grave y contenida, rompió el silencio. ¿Qué está haciendo usted, con mi hijo? Rosa se estremeció, apretó el bebé contra su pecho como si quisiera protegerlo del mundo, y bajó la mirada con humildad, incapaz de responder de inmediato. En su mente se cruzaban todos los temores posibles, que la despedira, que la humilara frente a todos, que jamás lo perdonara haber tocado lo más sagrado de su vida sin permiso. Sin embargo, mientras Matías reía con total inocencia, extendiendo sus manitas hacia el cuello de Rosa como si no quisiera soltarla, algo dentro de Alejandro comenzó a tambalear. La imagen de la mujer más sencilla de su mansión, brindándole a su hijo un cuidado tan genuino y tierno, contrastaba con la frialdad de las niñeras bien pagadas que pasaban por allí sin dejar huella en el corazón del niño. Y en ese instante, aunque no lo admitiera todavía, el millonario entendió que estaba frente a una verdad que ni su dinero ni su orgullo podían comprar. Rosa tragó saliva, apretando fuerte el pequeño Matías contra su pecho, y con la voz temblorosa se atrevió a responder, perdóneme, señor, el niño estaba incómodo, lloraba sin parar, y no había nadie que lo atendiera. No quis faltarle al respeto, solo pensé en ayudarlo. Sus palabras resonaron en la cocina como un suspiro honesto, y por primera vez, los ojos de Alejandro Ortega no miraron con dureza, sino con un desconcierto profundo que lo obligó a reflexionar. Observó a su hijo, con la carita iluminada de sonrisas y las manitas aferradas al cuello de aquella mujer humilde, y sintió que algo así resquebrajaba en su interior. Toda su vida había estado convencido de que el dinero podía comprarlo todo, incluso el amor y la atención que su hijo necesitaba, pero aquella escena lo demostraba lo contrario.
Los demás empleados seguían expectants, algunos con el miedo marcado en el rostro, pero Alejandro, en lugar de explotar, dio un paso más cerca y acarició suavemente la cabeza del niño, permitiendo que sus dedos rozaran la tela de la toalla donde Matías estaba envuelto. Hace tiempo que no lo veía reír así, murmuró casi para sí mismo, con una voz quebrada que sorprendió a todos, porque nadie lo había escuchado hablar con tanta vulnerabilidad. Rosa, con lágrimas contenidas, bajó la cabeza esperando cualquier castigo, pero lo que escuchó la dijo sin aliento: gracias, usted acaba de darle a mi hijo algo que mi dinero nunca le dio, ternura verdadera. El silencio se rompió en murmullos de asombro. Nadie podía creer que el severo Alejandro Ortega estuviera reconociendo, ante todos, el valor de la fregona. A partir de ese día, Rosa dejó de ser solo la mujer que limpiaba los pisos brillantes de la mansión. Se convirtió en alguien de confianza, una presencia esencial en la vida de Matías y, poco a poco, en el corazón del propio Alejandro, que aprendió a mirar más allá de las apariencias. Y aunque la diferencia de mundo seguía siendo enorme, había quedado claro que la riqueza más grande no estaba en las cuentas bancarias ni en los lujos, sino en ese momento sencillo y puro donde un bebé había encontrado amor en los brazos de la persona menos esperada.